We are using social media, internet, YouTube, e-commerce websites, and CCTV cameras are working, and vehicles are interconnected with some kind of networks, right? Sensors are used in many places. So all those things generate the data. So actually, it is a very huge amount of data. It cannot be analyzed by traditional computers or traditional softwares. பாரம்பரிய மென்பொருட்களை பாரம்பரிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் கணனிகளை பயன்படுத்தி அதை எங்களுக்கு பகுப்பாய்வு செய்ய முடியாது. So those huge amount of data, terabytes of petabytes of data, are analyzed by special computers and special softwares. So it is known as big data analysis. அதுக்கு நாங்க பெரிய தரவு பகுப்பாய்வுன்னு சொன்னோம். And I have given an introduction regarding internet. What is internet? So computers, a few computers connected in a area, we call it as LAN, local area network. If several LANs are interconnected, we call it as MAN, metropolitan area network. If several MANs are interconnected, we call it as WAN, wide area network. So internet is the largest network available in the world. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக பிரமாண்டமான வலையமைப்பு தான் இன்டர்நெட். So millions of billions of devices are there, and anyone get connect with the internet from anywhere, any device. விரும்பிய இடத்திலிருந்து விரும்பிய சாதனத்தினூடாக இணையத்துல கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஆற்றல் இன்று காணப்படுகிறது. So today we are going to focusing on history of internet. இன்றைக்கு நாங்க இணையத்தின் வரலாறு ஹிஸ்டரி சம்பந்தமாக ஒரு சில விடயங்கள் அவதானிக்க இருக்கிறோம். In 1969, US Defense Department, they have established a network called ARPANET. That is the world first network. Our US ஐக்கிய அமெரிக்காவுடைய பாதுகாப்பு திணைக்களம் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்டால அபானெட் என்பதாக ஒரு வலையமைப்பு ஒன்று உருவாக்குறாங்க. அது உலகத்தின் முதல் கணனி வலையமைப்பு என்பதாக கருதப்படுகிறது. So ARPANET was a network that connected major computers in universities and other educational and research institutions. பிற்காலத்துல அந்த ஆர்பானெட் அமெரிக்கன் மிலிட்ரி பேசஸ் தொடர்பு பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்த ஆர்பானெட் யூனிவர்சிட்டிஸ், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கல்விக்கூடங்கள், ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வரையில விரிவடையுது. It is expanded into those important institutions, important places. And in 1989, that means after 20 years later, அந்த 20 இயர்ஸ்லயும் இந்த ஆர்பானெட் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த அமைப்பில் இயங்கிக் கொண்டிருந்துச்சு. At the beginning, only American army bases, military bases, thereafter universities, educational institutions, research institutions. This kind of important places are interconnected by using ARPANET. In 1989, the person Tim Berners-Lee is a British scientist. He introduced a concept WWW. இந்த 1989ல டிம் பர்னர்ஸ்-லீன்னு சொல்லக்கூடிய நபர் WWW உலகளாவிய வலை வேர்ல்ட் வைட் வெப்னு சொல்லக்கூடிய கன்செப்டை அறிமுகம் செய்கிறார். That means the networks of networks. வலையமைப்பிலுள்ள வலையமைப்புகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு கன்செப்ட். So before that concept,
general people they are not allowed to get joined with this ARPANET. ARPANEட்டோட தொடர்பு படுறதுக்கு பொதுமக்களுக்கு வாய்ப்பு ஒன்றிருக்கல்ல. But after applied the concept www into ARPANET, the world wide web என்று சொல்லக்கூடிய கன்செப்ட் ARPANEட்டுக்கு பிறகு அப்ளை பண்ணப்படுகிறது, பிரயோகிக்கப்படுகிறது. Then general people they are allowed to get connect with that network. அந்த வலையமைப்போட பொதுமக்களுக்கு இணையக்கூடிய, பொதுமக்களுக்கு தொடர்பு படக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குது. So it is expanded more and more. Today we are using it as internet. அந்த வலையமைப்பு தான் அந்த ARPANET expand ஆகி ARPANET internet. So and having a very huge amount of resources, so anyone can get joined with the internet from anywhere by using any device. So today internet is a public cooperative facility accessible to millions of billions of people worldwide. அப்ப இன்று இணையம்னு சொல்லக்கூடியது உலகெங்குமிருந்தும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் தொடர்பு பட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய வளங்கள் ரிசோர்சஸை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வலையமைப்பாக மாறியிருக்குது. Hope you got a clear idea. This is a brief history of internet, students. Right? So we'll have a short note regarding this. இதோட தொடர்பாக சின்ன ஒரு நோட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்போம். Those who received the tutes, I have given this note in the tute. Right? Okay. I'll share it, students. Just a minute. Okay. Quick complete completion, please raise your hands.
Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding history of internet. இணையத்தினுடைய வரலாறு சம்பந்தமாக பிரீஃபா ஒரு ஹிஸ்டரி ஒன்று தான் இந்த இடத்துல பார்த்தோம். ரைட், நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about who maintains the internet. இணையத்தை பராமரிக்க கூடியவர் யார் சொல்லக்கூடிய விடயத்தை அடுத்ததாக நாங்கள் அவதானிக்க போறோம். ரைட், ஓகே. Actually, who is the owner of the internet, students? Who is that millionaire? Yes, is there any owner for the internet, or there's no owner for the internet? Do you have any idea? Yes, yes, I have allowed you to unmute your mics. Have you ever heard the owner of the internet, the Microsoft, the owner Bill Gates, the Meta owner is Mark Zuckerberg? Likewise, have you ever heard the owner of the internet is this, like that? No, students, right? There's no a single owner for the internet. இணையத்திற்கு தனி உரிமையாளர் கிடையாது. Internet is maintained and controlled by some organizations such as the Internet Society and W3C. There's no a single owner for the internet. Internet is maintained and controlled by some organizations such as the Internet Society and W3C. இந்த ரெண்டு நிறுவனமும் இணையத்தை பராமரிக்கக்கூடிய, இணையத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிறுவனங்கள். So first of all, we'll concentrate on what is W3C. Actually, after introduce the www concept by the Tim Berners-Lee, he start an organization called World Wide Web Consortium, W3C என்பதாக குறிப்பிடும். It is started by Tim Berners-Lee. It is an international organization committed to improve the web, வலையத்தை இல்லாட்டி இணையத்தை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு உரிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன், சர்வதேச ஒரு ஒருங்கமைப்பு. So there are hundreds of organizations and IT industries. Yes, yes, Jarishan. There are hundreds of organizations and IT industry interconnected to the W3C. இந்த W3C சொல்லக்கூடிய அமைப்புக்கு நூற்றுக்கணக்கான organizations and the IT industries தொடர்பு பட்டிருக்கிறது. Right? So it was established by Tim Berners-Lee. Therefore, we'll consider Tim Berners-Lee as father of the web or father of internet. இணையத்தின் தந்தை அல்லது வலையின் தந்தை என்பதாக அழைக்கப்படுகிறது டிம் பர்னர்ஸ்-லீ என்று சொல்லக்கூடிய நபர். Because he is the person who introduced the concept www, and he is the person who established the organization W3C. Right? Okay. So W3C is responsible to create web services and standards and data communication policies. We call it as protocols. அப்ப இணையத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வெப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அந்த தரநிலைகள் and protocols, நெறிமுறைகள், those are designed, those are created by W3C. W3C என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பால தான் அவைகள் உருவாக்கப்படுகிறது. And even with the help of the Internet Society, இணைய சமூகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இரண்டு அமைப்புகளினுடைய ஒன்று கூடல், இரண்டு அமைப்புகளுடைய இரண்டு அமைப்புகளும் சேர்ந்து தான் இணையம் செல்லக்கூடியது மெயின்டைன் பண்ணப்படுகிறது, கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகிறது. Hope you got a clear idea, right? So we'll have a note regarding the students who maintains the internet and what is W3C. Okay,
Wait for a while, students. I'll share the note. Quickly complete it, students. After completion, please raise your hands. Okay, students, hope you have completed the note regarding who maintains the internet and W3C, World Wide Web Consortium. Right. Next, we are going to move on to how to get connect with the internet. இணையத்துடன் எவ்வாறு தொடர்பு படுவது என்ற தலைப்புக்கு நாங்க வாரோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay, if you want to get connect with the internet, we need to be satisfied some requirements. இணையத்தோட தொடர்பு பட தேவைப்பட்டால் சில requirements, சில தேவைகள் பூரணப்படுத்தப்படணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். We need to have a device. It may be a laptop, smartphone, notebook, or any other device. So we need to have a device to get connect with the internet. And we need to have
an internet service provider. இணைய சேவை வழங்குனர் ஒருவர் தேவை to get connect with the internet. இன்டர்நெட்டோட தொடர்பு படுறதுக்கு. Internet service provider. And we need a modem to get connect with the internet. இணையத்துடன் தொடர்பு படுறதுக்கு மொடம்னு சொல்லக்கூடிய சாதனம், the device modem needed. And if we are get connect with the internet through a wired connection, we need NIC, network interface card. நாங்கள் ஒரு wired connection ஊடாக இன்டர்நெட்டோட தொடர்பு படுவதாக இருந்தால் we need NIC, வலையமைப்பு இடைமுக அட்டை என்று சொல்லக்கூடியது எங்களுக்கு தேவை. And if these requirements are satisfied, we can get connect, and to browse the internet we need a browser. ஸோ இணையத்தோட தொடர்பு பட்டு அதுல தேடல்களை செய்யறதுக்கு, அதுல தேவையான ரிசோர்சஸ் வளங்களை பயன்படுத்துறதுக்கு all these things are needed. Once again, we need a device, எங்களுக்கு சாதனம் ஒன்று தேவை. We need internet service provider, இணைய சேவை வழங்குனர் ஒருவர் தேவை. In Sri Lanka, Dialog, Mobitel, Airtel, Hutch, and Telecom, all those are internet service providers. Sri Lanka அவங்க தான் internet service providers. So we need to have a connection with the internet service provider. And we need a modem to convert digital signals into analog, analog signals into digital. So modem சொல்லக்கூடிய சாதனம் தேவை. And if we get connect with the internet through a wired connection, ஒரு வழிப்படுத்திய ஊடகம் ஊடாக கனெக்ட் ஆகுவதாக இருந்தால் we need network interface card, வலையமைப்பு இடைமுக அட்டை என்று சொல்லக்கூடியது எங்களுக்கு தேவை. And finally, to browse the internet, to load a web page, to go to a particular website, we need browser. எங்களுக்கு browser வலை மேலோடி என்று சொல்லக்கூடியதும் தேவை. Hope you got a clear idea, students. So these are the basic requirements to get connect with the internet. இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகி ஒரு வளத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அடிப்படை விடயங்களை தான் நான் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்தினேன். Okay? Okay, students. Let's have a note regarding this, students. Just a minute, I'll share it. Okay, quickly complete it. After completion, please raise your hand, students.
Those who have completed, please raise your hand, students, how to get connect with the internet. Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding how to get connect with the internet. இணையத்துடன் தொடர்பு படுவது எவ்வாறு என்று சொல்லக்கூடிய விடயத்தை நாங்க பார்த்தோம். Right? Next, we are going to discuss about how internet functions. இணையம் எவ்வாறு தொழிற்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய விடயத்தை நாங்க அடுத்ததாக அவதானிக்க போறோம். Right? Okay. So I'm going to give you a brief idea about how internet functions. So in our next class, we are going to have a big diagram to explain how internet functions. இணையம் எவ்வாறு தொழிற்படுகிறது என்ற சம்பந்தமாக ஒரு நீண்ட டயக்ராம் ஒன்று நாங்கள் அடுத்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். So here I'll give you a brief idea. So you need to open your device. So we need to have those 5 requirements to get connect with the internet. இன்டர்நெட்டோட தொடர்பு படுறதுக்கு அந்த 5 requirementsம் தேவை. So we need to open or log in to our device. எங்கட டிவைஸுக்கு நாங்க login ஆகணும். Thereafter we need to open the browser. Right? Browser open பண்ணணும். Then we need to type the address. What is the website we need? For example, if we need to go to YouTube, then www.youtube.com. If we need to go to Daraz, www.daraz.lk. Likewise, we need to type the URL, or we need to type the web address in our browser's address bar. Browserல அந்த address barல அந்த பகுதியை type பண்ணணும். Then students, after we have typed, after we have mentioned the web address there, it is sent to a server called DNS server. அந்த வெப் அட்ரஸ் இல்லாட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய டொமைன் நேம் ஆள்கள பேர்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இட் இஸ் சென்ட் டு தி டிஎன்எஸ் சர்வர். அது டிஎன்எஸ் சர்வர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சேவையகத்திற்கு அனுப்பப்படும். டிஎன்எஸ் சர்வர் கன்வெர்ட் தட் டொமைன் நேம், அது நாங்கள் கொடுத்த டொமைன் நேம் யூடியூப்.com, odaras.lk, ebay.com, amazon.com, whatever the website we have typed there, so it is converted into IP address by DNS server. அந்த டைப் பண்ணக்கூடியது DNS serverக்கு அனுப்பப்படுகிறது. DNS server converts that address into that web page, the name of the web page into IP address. IP address ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்ரஸுக்கு அது மாற்றீடு செய்யும். Actually, IP address means, students, the devices in the internet or a network can uniquely identify by using that address. ஒரு வலையமைப்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சாதனத்தையும் தனித்துவமாக uniquely identify பண்ணக்கூடிய ஒரு address, we call it as IP address. So the youtube.com or ikman.lk, it is converted into IP address. அது IP முகவரியாக மாற்றி then it is sent to our device. திரும்ப அந்த IP address எங்களோட டிவைஸுக்கு அனுப்பப்படும். Whenever our device got that IP address, எங்களோட டிவைஸுக்கு IP address கிடைச்ச பின்னால our device can identify
our device can find the location of that server. அந்த கிடைத்த ஐபி அட்ரஸினுடைய சேவையகத்தை அது எங்கிருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியதை எங்களோட டிவைஸுக்கு அடையாளம் காணலாம். So our device can identify where is YouTube server. It may be in America, it may be in Australia, or it may be in India or somewhere. So by using that IP address can identify it. Then our device establish a connection from our device to the web server. அந்த சேவையகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய பொதுவான பேர் வெப் சர்வர், வலைச்சேவையகம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த வெப் சர்வருக்கும் எங்களோட டிவைஸுக்கும் இடையில a connection is established. ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும். ஸோ while establishing this connection, இந்த கனெக்ஷனை உருவாக்கக்கூடிய நேரத்தில் routers are used. routers வழிப்படுத்திகள் பயன்படுத்தப்படுது. signal towers are used. satellites are used. ஸோ இவ்வாறான அமைப்புகளோட தொடர்பு பட்டு அந்த கனெக்ஷன் இன் பிட்வீன் அவர் டிவைஸ் அண்ட் தி வெப் சர்வர், வலைச்சேவியகத்துக்கும் எங்களோட டிவைஸுக்கும் இடையில கனெக்ஷன் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும். a connection is established. After that, from our device send a request to the server. அந்த வெப் சர்வருக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஒன்று அனுப்பப்படும். எங்கட சாதனத்திலிருந்து வெப் சர்வருக்கு, from our device to web server, a request is sent. We call it as HTTP request. அந்த requestக்கு நாங்க சொல்றது HTTP வேண்டுகோள் என்பதாக சொல்லுவோம். Right? That HTTP request goes through the router, signal towers, satellites. Finally it goes to the destination, that means web server. இறுதியாக அது web server வலைச்சேவியகத்துக்கு போய் சேரும். Whenever web server receives a request, web server ஒன்றுக்கு ஒரு request, ஒரு வேண்டுகோள் வந்த பின்னால web server send the response to our device. web server வலைச்சேவியகம் என்ன செய்யும், அந்த கேட்கப்பட்ட ரிக்வெஸ்டுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் பதில அனுப்பும். So that response comes through satellites, signal towers and the router and our device. எங்க டிவைஸ் வரையில அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சேரும். Through that response only, that particular web page is loaded in our browser. அப்ப எங்களோட browserல அந்த குறிப்பிட்ட வெப் பேஜ் லோட் ஆகிறது through that response. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஊடாக வரக்கூடிய கண்டென்ட்டால. Hope you got a clear idea, students. Once again, we take our device and turn on. Right, our device is connected to the internet. We'll open the browser in our device. எங்க deviceல browser open பண்ணி we type the web address where we want to go. Then that web address is sent to the DNS server. DNS சேவையகத்துக்கு அனுப்பப்படும். DNS server having a list of websites and the domain names and the IP address. அந்த ஆள்கள பேர்களுக்கும் ஐபி அட்ரஸுக்கும் இடையில உள்ள தொடர்பு அந்த DNS serverல இருக்குது. So by considering the domain name, IP address is chosen and is sent to our device. IP address select பண்ணப்பட்டு எங்களோட டிவைஸுக்கு அனுப்பப்படும். So whenever our device receives the IP address, can identify where is the web server, what is the place, what is the location of the web server. Then our device establish a connection in between our device and the web server. அப்ப அந்த வலைச்சேவியகத்திற்கும் எங்களோட டிவைஸுக்கும் இடையில ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும் through router, signal towers and the satellites. And thereafter our device send a request to that particular web server. Whenever web server receives the request, it send a response to our device. That response also comes through satellites, signal towers and the router.
Then finally that particular web page is loaded into our browser. இறுதியாக அந்த வெப் சர்வர் ஊடாக அனுப்பப்பட்ட கண்டென்ட் எங்களோட browserல லோட் ஆகி அந்த வெப் பேஜ் அந்த வலைப்பக்கம் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தும். Okay, students, hope you got a clear idea how internet functions. Today I didn't give a diagram. So next day I hope to give a diagram regarding this, then you can easily remember. Okay, students. So we'll revise what are the content we have discussed on the internet. Internet என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பு கீழால நாங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணன்னு பார்ப்போம் students. We have discussed what is internet. இணையம் என்றால் என்னன்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம். And we have discussed the history of internet. இணையத்தினுடைய வரலாறு சுருக்கமாக நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். And who maintains the internet? W3C and the Internet Society. Those are the two organizations who maintains the internet. We have discussed it. And what are the basic needs to get connect with the internet? Device, internet, modem, and NIC, network interface card, and the browser. These are the 5 basic needs to get connect with the internet. And finally, I have mentioned how internet functions, students. Right? So as I have mentioned, we are going to a complete and detailed diagram in our next class. Hope you got a clear idea about today's session, students. So today we have discussed about internet. Okay. So I'm going to wind up the session today, students. Inshallah, we'll meet on next online ICT class. Jazakallah. Thank you very much, students.